In the night of May 14, 1978, a group of ZANLA freedom fighters operating in the Dewure native purchase area of Gutu district organized a pungwe at Mr. Kamungoma's homestead on the Kamungoma Farm. This was during the decisive phase of the armed struggle against then Rhodesian Prime Minister Ian Smith's white minority regime. Pungwes were the main political mobilization and political consciousness methods employed by freedom fighters. Pungwes were usually punctuated by huge bonfires, loud slogans, and singing. On this fateful day, however, the merrymaking didn't last long as enemy soldiers struck. Several Rhodesian soldiers who gotten wind of the meeting had laid ambush in the bush and began to fire indiscriminately in the crowd. One ZANLA guerrilla and 105 civilians were killed, including Mr. Kamungoma's wife and son. Many more civilians survived, but with serious injuries. This man lost his brother to the massacre. In April this year, the government decided to honor the victims, both dead and alive, by erecting a memorial at the massacre scene where Mr. Kamungoma's household once stood. However, the deceased victims still lie in unmarked graves, and some of which are falling apart, while the surviving victims, numbering 32, are still suffering extreme poverty. To understand the living conditions of the survivors almost 5 decades after the attack, we travel to the area, which is some 117 kilometers from Masvingo City. We managed to find Patricia Mapfumo at her homestead, where she stays with her children and grandchildren. During that night, she lost her right arm and her jaw to bullet fire. At age 77, she says she has endured all kinds of suffering and wants government to help improve her life and that of other victims of the massacre. Pungwe, musi wa 14 May. Ndakafurwapo. Saka ini ndakatovatapo. Ndaiva nomwana wangu kumusana. Ndakafurwa, ndakabereka mwana wangu kumusana. Wakanga ane 2 years ndichimumwisa. Saka musi uyo ndo musi wandakamusiya ipapo. Saka andina kuzouya ndomuwana mwana wakazosara ungochema ndokutofa. Ndakangozonzwa kuti mwana wadi wafa ndiriko kuchipatara. Haana kuinda kuchipatara. Ini ndakazotorwa chachifumu chavangwana. Helicopter ndokubva yadi yozouya soja aya asimisi ndiwo akazouya chifumu chavangwana. Ndakangovatapo nokuti ndakanga ndisingagoni kumuka kufamba. Old and with one arm, she can't farm for herself, and her old wounds do not permit her to lift even not so heavy objects. Kuyekera ndongorima noruoko rumwe kungotambura kokungoti ndingowana ndokuzobva tozonyoresa kulufeya ndiko kwatakazopuwa ekera compensation yacho kana kuti igone kupinza vana chikoro ndaingokwakuka saizvozvo samagore iwawo. Vana vangu havana kupinda chikoro zvakanaka. Vana vangu izvozvi vamwe vaindibetsera vakapera kufa. Saka kuti vana vangu vakasara, umwe wacho ndiye ndakakuvara naye. Umwe muyekera chimbwido wakasara ndokuzowanikwawo. Ino kutambura chaiko kungorarama nokutambura. Compensation yacho yakazouya kuti nditamburire vana. Hapana yanga asingakwani.
yanga iri yewelfare yokuti unoenda inotenge sadza inongokwa kukavo kupinzawo vana chikoro kungoti vangowanavo kuverenga varegewo kuitawo zero samai vakrisinavo kuverenga. Patricia's daughter, Vongai Mapfumo, was also at the pungwe during that fateful night. At 11 years of age, she was a Chimbwido during the war, and like her mother Patricia, she also lost an arm and has lived a painful life ever since. Vongai Mapfumo ndakakuvara mugore ra1978 musi wa14 May panzvimbo inonzi Kamungoma. Yanga ndakakwarira iri pungwe, ndopandakapfurwa ruoko rwangu negumbo rangu rezinhiri rakapfurwa pabvi apa, zvokuti ndingadi ndakagurika ruoko negumbo zvese zvakamira zviri zvesaidhi rimwe chete. Ipapo ndakuvara ndakaedza kuti ndisumuke ndapfurwa ruoko rwangu rwaindiremera, ndaingofamba ndichikamhina kuti ndide ndawana kutiza panguva iyoyo. She has had 3 children of her own, but has never received the adequate psychosocial support she needs to be fully rehabilitated. Handina mari yandinotambira, haindikwaniri, haina zvainondibatsira. Iko zvino ndiri kurarama ndiri pano pamusha wavabereki. Inini chisuro changu ndinodawo nzvimbo yekugara, land. Ndoda pokugara kuti ndiwanewo pandinorarama ndichitiwo ndiwo pangu. Ndinewo vana vangu havagoni kuraramira vari pano pamusha paana sekuru. Iko zvino havana pavanogara, vanongoitawo zvemapeace work mumadhorobheni, asi zvinenge zvisinawo kukwanira kuti vangakwana kuchengetawo vana vavo vavanawo neniwo kundichengeta. Saka ina ndidawo kuti ndawanawo nzvimbo yangu yandogara ndiita maprojekti. Tinodawo mvura. Panapa pari zvino mararamiro andiri kuita namai vangu, hatina vanotibatsira. Ndachitokumbirawo nevanotibatsirawo nemamira andakaita awawo kuti ndingoshandisa ruoko rumwe chete pakungodya, asi pabasa runenge ruchitondiremera. Nyama dzedu dziri kutorwadza, mavanga acho anotorwadza senguva ino yekutonhoraya. Tinotoitawo zvokutokumbirawo vane tsitsi vouya vachizoticherera. She suffers trauma, panic attacks, and can hardly fend for herself and her children. We also managed to find Sesedzai Maharure, another survivor who currently lives in extreme poverty. After the attack, Sesedzai had several bullets removed from her body. Unlike her other counterparts who received some little compensation in the 1980s, Sesedzai has received nothing. She says she has given up trying to get compensation after several unsuccessful tries, but she maintains hope that authorities will one day remember her. Ndakanga ndiripo pakamungoma, isu takataya nehembe dzemakomuredzi takatambopa masikati kunowacha. Saka tichisvika nehembe idzi takabva tanzwa namukoma achiti manonoka munofana kutombopa punishment. Saka patakanga tichitora mabhegi tichienda mukati mepungwe, tichienda kumanyira pungwe. Saka takabva tachitaka kutonzwa hondo tisatenya kutomboita mabhegi atakatinawo. Takavata usiku hwese tiripo tiri mukati meropa tichingokanya. Takazotirwa kuda kuma8 o'clock dzamasikati tichingova tichirwadziwa. Takazopwa mahelicopter ndobva taenda kunorapwa kuhospitari kumasvingo. Harina zvoruchagona kuitawo kana kusumudza paketi kwezvina ndichagona nazvisakura. Ndikakwara gumbo rangu reziboshwe haridi kusumuka makuseni kana kushanda. Reziri ndakarohwa uri yose tikanobuda nenyasi kwamakumbo, uri yose svika ari rakanongwena pasi. Saka zvikwadi hakutambura kwacho kondirwadza. Ndakati chimbati kunyanya asiko zvino hadi makuseni nyama dzacho hadzichadi. Kuti ndione kuti upenyu hwacho ndokupi handina, nekuti handina kana rubatsiro rwendinowana mukati mokurarama. Saka zvino zvinosvika pakundirwadza pfungwa nendangariro kuwanisa, nekuti kana iri nguva yemakore eno makore achingoti anondirwadza. The most prominent survivor perhaps is Petros Makwanya, who still walks around with a bullet lodged in his head. Like most of other survivors, Petros
lives hand to mouth and has struggled all the way. Petros was shot several times in his head, and as he says, it was a miracle that he survived. Ndakakora musoro ndebuleti musoro injari makosi handichakwanisi kana kurima kana kudii maoko ose akapfurwa useni uko kana kutaura kudai kutovata ndakangotakura ndakadai musoro kudai pamusoro payo buleti yaka ndaifanira kubva musoro pakati pevhuzi yaka ndotone maextra acho andakapuwa saka handichakwanisi kana kuita sekukwanisa. Today he walks with an unsteady gaiety and his speech is blurred, betraying the immense suffering he has endured over the past 46 years. He requires constant medical checkups, but he hardly affords them. He lives at his old homestead with his old wife and children. To make matters worse, Petros lost his elder brother Naphtali during the night of the massacre. Today, Naphtali's old grave is cracked and overgrown and does not at all befit the heroic cause for which he died. Authorities have made repeated promises to rehabilitate the graves, but nothing has materialized. Petros' son, Simpson, despite passing his O-levels, has failed to go to college because his parents could not afford it. Nditwa Simpson Makwani mwana wa Petros Makwani ndifira kudai hurumende yatibatsira ndakapasa asi mari kuenda mberi nechikoro handina kumbira kudai hurumende yapindira yandibatsira kuti tawanawo makosi nakuwanirwa basa anoita kuti tiraramise vabereki vedu siufa takangogara kuna chatiri kuita mari dzekuti tinde mberi baba Petros Makwani mberi vangu vakatishaira chikumbira kudai hurumende yapindira yandibatsira tasimudzirwa. This particular year, life is tougher for survivors of the Kamungoma massacre due to drought, which has seen nothing getting into their granaries. The community itself is poor, and it remains to be seen whether these survivors will ever get to be reasonably compensated for the pain they endured for the sake of liberating their country.